welcome to the program. My name is Catherine Mwangi. This is What's Your Story. We're in Kilifi County, specifically at the Silver Palm Spa and Resort. We are thankful to the management of this incredibly picturesque place for giving us this beautiful premises to film from. We're actually at the spa. Today tunaongea na mwenyeji wa huku ambaye aliamua maisha Nairobi. Kuna maisha mengine matamu mahali. His name is Dominic Kenei and he is basically your profile. First of all, welcome to the show. Asante sana. Profile yako Kenei, you see an onion, yes. Kitunguu. Uko na layers mingi, umefanya mengi. Ni kweli. Yes. Wewe tutaanzia wapi? Tuanzie Nairobi. Nairobi? Yes. Tuanzie huko. Okay. Pengine niongee na Kiswahili ama kabisa, Kizungu? Whichever, to mix hizi vitu. I was born in Nairobi, Pumwani Hospital. Many of the Nairobians know Pumwani. Yes. After 8 days, mamangu alishindwa kunipatia maziwa. Because damu ilikuwa na mix na maziwa. And then she used to work at the railways corporation. Yes, corporation as a secretary. And she could not manage 2 children because I had an elder brother, Steve, right, who was 1 year older than me, and then me as the second born, 9 months apart. So she could not handle the 2 of us. So she decided with my grandmother to take me up country in Nakuru, where I was now brought up by my grandmother using the formula, unajua unatoa chakula, anakula alafu anakufeed na mkono namna hii. Anachew first, ndio akupe. Yes. That's how you are fed? That's how I grew up. What? Yes. Oh my goodness. Yes. After that, I grew up. I was about 3 years old. And she decided to bring me back to Nairobi. Grandma now, or mom? Mom decided to bring me back to Nairobi to start doing my schooling in Nairobi. Fortunately, or unfortunately, I got a school in the CBD. Yes. Ile tulikuwa tunapita hapo kila hapo nje. Inaitwa Kalsa. Kalsa is next to bus station. So you can imagine, we were staying in Kawangware. Okay. Yes, kutoka Kawangware tunapanda basi ama matatu tunashuka mpaka CBD. And CBD ilikuwa tu pale Kalsa ilikuwa next to bus station. Yeah. My elder brother Steve alikuwa ananishika mkono. Nenda shule kila siku. And kuvuka barabara ni yeye tu. So I used to look up at Steve as my, ule ndio alikuwa ni protector wangu in CBD. One day Steve got sick. Akashikwa na malaria. Sisi mambo ya malaria tuko tunajua. Akashikwa na malaria, kabaki nyumbani. And my mother looked at me and said, you've been crossing the road with your brother every day. Today, utaweza cross bila your brother Steve. Mimi, excited as I was, to cross the road by myself for the first time. Nikaona ni adventure kubwa sana. Na ulikuwa how old? I was about now 6 years old. 6? Yes. I was like, okay, now it's the time to cross the road in Nairobi. Sasa, lunchtime ikafika. Kengele ikalia. I was the first one out of the school. Na bag yangu nikijua leo ndio ndio kuvuka barabara. Unfortunately, because nobody had taught me to look at both sides of the road. Kulikuwa na incoming traffic, nikaangalia upande wa kulia nikaona hakuna magari and there was a pavement in the middle. So mimi nika cross barabara, nikasimama kwa pavement still looking on the side that was the same side. Yes, the same side. Yeah. And I continued crossing without looking on this side. Niligongwa na Land Cruiser ya NCC ya Kajo. Ate? Yes. Niligongwa na Land Cruiser ya Kajo. Me, I saw blackout. After 7 days. Ndio uliamka? Ndio nimeamuka. What? Yeah. Mamangu amezunguka mochari zote. Kukutafuta? Hospitali zote Nairobi akinitafuta. Na kule ilikuwa imejaa Kenyatta Hospital, I think that time ward ya wanaume ilikuwa imejaa. So ya watoto ndio ilikuwa imejaa. Wakanitoa ward ya watoto wakanipeleka ward ya watu wazima. So they could not trace me there.
Oh my goodness. Yeah, after 7 days, mimi nimeamuka hivi, wakaniuliza, do you know where you are? Mimi kuangalia niko kweli kwa hospitali. Lakini kuna KNH unaweza soma. Yes. Kenyatta National Hospital. Yeah. Nikamwambia si hapa ni Kenyatta. Because I could still, because the initials were there KNHS. Yeah. They told me yes. And we were not staying far from there. Yeah. Kenyatta na Kawangware si mbali. Si mbali sana. Unajua nyumbani? Nikamwambia najua nyumbani. They decided to take me from there. The Kajo guys, they were very nice. They were coming every day to check on me. Na hawajui mtoto wanatoka wapi. Ni wa wapi, ni wa nani. Ni wa nani. So when I gained my memory kurudi nyumbani, sasa tunapelekwa nyumbani na watu. I had bandages on my head. I had bandages on my leg because I fractured my leg, my arms. Yes, I had a big scar on the back of my head because I hit the pavement. Oh my God. In fact, sometimes my mom jokes with me and says, well, saa zingine ile wazimu yako ni siku ile uligongwa na mimi na Land Cruiser. So, reaching home, it was lunchtime hapo. Unajua kina mama wako pale. Yes. She used to cook lunch for my dad. And in the kitchen, there was a window that you could oversee the gate. Yes. So when we approached the gate with the car, mamangu namuona anacheki kwa gate, akiangalia kuna nini, and me I was like, okay, now I'm in trouble because I've not seen my mom for 7 days. Mimi ndo nimefanya makosa, nimeenda kugongwa, unaona. So I'm panicking too. Yeah. But the guys who are there were like, usijali, tutaongea na mama yako, tutamueleza ilikuwa vipi. When we reached now, my mom opened the gate and saw me with bandage. She did not want to know. Aliuliza tu ni nani amefanyia mtoto wangu hivi. Umeelewa? And the driver was going to explain, pole ni mimi nilikuwa naendesha gari, lakini mtoto wako, before he finished talking, my mom was already on the guy. Mama yako akaamua hata sasa kusikia unasema nini? Hakutaka kujua ule jamaa alikuwa anasema nini. Akamrukia, akaanza kumgwara, and my dad was behind trying to say, no, listen to them first. My mom tayari amempiga maganja, nini. My dad pulled him out, and then the guy explained himself, bleeding, of course. Amewekwa vikucha. Anambia, listen, it is your son. Ndio alikuwa na makosa. He did not look. He right, left. Crossed. Yeah, and could not stop because he was already there. Ndio sasa my mom akapata kama boy, we are sorry. Because I did not know. Apologies, chai kama kawaida. And that story changed my life too. Because from then, I understood that you can die in Nairobi. Yes, kama hujui kuvuka barabara. And I've seen so many kids having the same problem that I had. Who never made it home. Yes. Yeah, because of nobody teaching you how to properly cross the road. Cross the road. Yeah. And also for your mom, I think pia reaction yake ilikuwa niyo tension ya the last 7 days. Ananitafuta, bochari zote. That's the thing. Yeah, so hata pia mimi ningeruka. Unaona? So motherly love was there. Yeah, that was one incident in CBD. Uliona kifo na macho. Uliona kifo na macho. Nulikuwa umeniambia kuna incident mingi. Iko. Iko. Ebu tuzisikie nishangae tu once and for all. Sikiza ingine basi. Okay. I had a Land Rover, Okay. This is short chassis. Yeah, and I was driving around. And nikaona mrembo alikuwa anatembea mwenyewe. Sasa ni kawaida hizi issues. Nikaona mrembo anatembea, I just asked her casually, what are you doing? She was somebody new in town. Kaniambia, I'm walking around, I don't know this place. And I'd been invited by somebody called Dara, who had opened a campsite in Galana River. Okay. Very beautiful place. This is Malindi? Yes, this is Malindi. This guy is a bird trainer. He trains falcons, lets them fly. They come back with animals that they catch because they're hunting hawks. Okay. So it was fascinating for me to go and see it in the wild because normally they do it in town to show the tourists. But this time, he had opened a camp in the wild. So we want to see actually how this bird was hunting. So we were many tour operators and people like me, invited guests, pulled on top of a hill. Na huko juu wameweka barbecue mzuri, wameweka place za wine, kila kitu iko pale. Everybody was happy. So when I arrived there, the seats were almost occupied. I chose a baobab tree and I took a small little keka and I put it there. And of course, I offered the lady the sitting position. We're together.
he let the first falcon go. And we're like, everybody's taking pictures, and the falcon went. We saw it circulating. When you see the falcon circulating, it means there is an animal it has seen. Okay. Yeah, and then it dived. Now it's telling us, oh, you see, it's dived, it's hunting. So everybody's curious to see. Ikashuka, tunaiona tayari imepanda juu, tukajua imepata kitu. So we're waiting. Ikipata inakuja kwa mwenyewe. We're seeing it coming, inakuja. Kufika hapo, it was a nice little small rabbit. And the guy is so good. Akaeka mkono yake because he's got this glove. Akaeka mkono kwa falcon in a land. Anachukua ile rabbit. Yes, anaeka kando. Alafu anaipatia chakula ingine. So it was like feeding him, like giving a token or something good. That was the first one. Makofi, that was a good show. Akachukua ya pili, akawachilia ya pili. Same, ikaenda ikazunguka, ikadive. Sisi tunaangalia tu, tunangojea. Ikija, we cannot see the quantity of the animal because we were expecting something big at one. Tunaona kitu kama ka stick. So we are watching. Kufika karibu, ikanyoka kadogo. Sasa this guy is also so good. Amekuja, ile falcon imekuja akaekelea glass hivi, akashika. That thing is very good. Akashika kichwa ile nyoka, na ile bird ikaland kwa mkono. Alafu kavunja ile shingo akapata ile ndege. Hiyo ni ya pili. Ya tatu ndio ilikuwa disaster sasa. Sisi tumekaa hapo chini ya baobab, aka-release tena, tunafikiri itaenda, haikuenda. Ikaanza kurotate on top of the baobab where we were. Sasa tukashangaa kuna nini? Haiendi. Ikaingia ndani hiyo baobab, tunasikia ile flapping. Tunashangaa what is happening hapa? Sasa sisi kuangalia juu, something was falling. What? We did not know. I thought it was a baobab fruit because it's that shape. Kumbe ilikuwa ni ile hive ya nyuki. Ikaja ikaland mbele yetu, ikachapa. Haya, sasa watu wako pale. Haya, we have guests from all over the world. Na sisi tuko pale. Haya, kitu kagunga hapo chini. I've never seen a courageous lady in my life. That lady who was there, I'd met her for the first time. And when ile kitu ilipasuka hapo katikati yetu, she started and telling me, hapa tutakufa. Tutafute mbinu tukimbie. Mimi nilikuwa nimefundishwa na wazee na kumbukaga ya kwamba ati ukiona nyuki nyingi, unatafuta pale kuna moshi, ama dust, unafanya hiyo dust hivi, ndio ama unajificha mahali. Hizo instincts zimekuja. Mimi naambia mrembo kimbia because she had hizi nywele zenyu hizi kubwa amefunika amefunika kichwa haumwi, lakini mimi naanza kuumwa and I had a sleeveless shirt. Nasema hapana, naanza kufa, nikatoa ile shirt nikatoa. Kulikuwa na barbecue pale, nikaenda kwa barbecue nikaeka ile shirt yangu pale kujaribu kuzifukuza because mimi ndio nadungwa zaidi ya mrembo. Na mrembo naye namwambia aende, hataki kwenda, ananifuata. Namwambia anaenda, ananifuata. Sasa ikawa sasa afadhali nikimbie sasa. Ndio pia kimbie. Nimwache nyuma. Nikikimbia kuuliza watu wanisaidie. Watu wanahepa. Mimi nakuja na nyuki. Nikikimbia kila mtu anakimbia, nasema sasa nifanyaje? Nikaingia ndani ya Nissan, ilikuwa wazi. Nikaenda kufunga Nissan. Nyuki hivi zimejaa mpaka nje, it was getting dark. Nikasema sasa nifanyaje? What do I do now? Fungua mlango, ujuzi ndani zinaniuma, nje zinajaa. I was getting confused now. Kafungua ile mlango. Kufungua mlango nilipiga step 3 tu, nikasikia wiki. Nikaanguka. Jesus. I was on my knees now. Nikasema sasa it is time. Kwa sababu vile nadungwa na hizo bees, nasema sasa itakuwaje? Na ni uchungu? One ni uchungu. Na hizo zitakuwaje? Kila mmoja kiingia inawachilia, kila mmoja ikiingilia huku kichwa, mikono, every part of my body. Jesus. Because I had shots huku miguuni na vest. Hata ushatoa. Sasa niko shirtless. Nadungwa tu. Sasa nikaanguka na tumbo. Nasikia kasauti anasema, "Kenei!" Kwa mbali. Nasema nini? I cannot see. Nikachukua hivi macho nafanya hivi na crash bees. Naangalia hivi, kuna kajamaa amewasha moto pale, jamaa mdogo, hata nikimwangalia namuita Sebe, imagine. Nilimpatia hiyo jina. Jamaa ananiambia, "Njoo." Kuangalia kule, I remember my military skills, leopard crawling. Nikaanza na hizi. I cannot move my legs as a song. You're weak. I'm very weak. Nikaanza nika crawl mpaka nikamfikia ule jamaa.
moshi, yeye anapiga moshi tu hivi kwa sababu amewasha takataka nyingi, yeye anapiga tu moshi, kufika karibu kanimwagia maji. Wale bees zote zikashuka. Maji ile kwa na just water, normal water. Yeah. Kanimwagia maji. Mimi I've never seen death that close. The way I'm feeling, niko hot. Ile uchungu nimesikia. Watu wanasema circumcision is a thing. Try bee stings. Try bee stings. What? Try that one. Mimi nimeumia. There was a small rasta guy liko na Suzuki. Iko na miss. Washa gari iko na miss na basi iko na hiyo gari. Akanichukua akaninua hapa, yeye anadungwa, akaja akaniangusha ndani hiyo gari iko na miss. Mbio mpaka hospitalini. I used to work for telecom then. Kufika huko, daktari akanicheki. No, there was no doctor, there were nurses. My nurses, daktari was 15 minutes away. Akapigiwa akaambiwa kuna patient ameumwa na nyuki na yuko hapa. Daktari akamuadvise, I think what to do. Yes. They gave me a shot, an adrenaline shot. Fast. And then it took them about 2 hours bado kutoa stings because ukidungwa sting inabaki. 2 hours. 2 hours kutoa hizo na bado hawakumaliza. Na mimi naona kifo na sitaki kufunga macho because naona sasa nikifunga ndio nimeenda. Sasa I stayed like that nikiangalia mpaka Mungu akanisaidia nikatoka hiyo situation. When the doctor came akaniambia, what are you made of? Ukoaje hapa hai? Mimi sikufura. Yes, sikufura kabisa. That was one. Secondly, daktari akaniambia nishapita ile stage, critical stage. Akaniambia there's something in you. Omba Mungu wako. Because in a situation kama hiyo, kama zile zina ng'ombe ama mang'ombe. Hata watu. Na wewe mpaka sasa uko hai. Thank you God. What? Yeah. So ilikuchukua how long kupona? Kupona nini? Sikulala. Hiyo usiku wote mpaka mwili merudi normal. The following day I was discharged and I went back to work. And guess what? My boss akaniambia ati ulikuwa wapi because alikuwa nafikiri nimehepa kazini. Me, I told him I was stung by bees. Akaniambia ni mwongo because sijafura. Hauna evidence? Yes. I had to go back to get a calling letter from the doc telling him that I've been stung by bees. But I remember the report that he wrote that this guy was stung by thousands and thousands of bees. Na hajafura. So that is wicked. I still believe that. Mamako anaombaga maombi moto sana. Hata si mama sana. Kuna nyanyangu sasa. Nyanyangu ndio alikuwa mwenye nyumba. Halali bila kuomba. Yes. What? Yeah, my mentor is my grandmother. Yeah. Not my mom. The one who raised you from Yes, she was my infancy. Immediate mom, exactly. Hapo ndio. Kenei, story zako. Elewa story. Land Cruiser. Nyuki thousands. Yes, thousands. Mimi sijasikia mtu amesurvive nyuki. By the way, anyone nimesikia kona bee sting, they don't survive. Mimi nashukuru Mungu nilisave. I'm so happy that I'm alive because of that incident. Hata mimi nikisema mimi I changed my life there. Nilikuwa mtu mbaya kusema nika change siku hiyo. Kama nilikuwa mbaya nikawa mtu mzuri. Wow. I was given another chance. Yes. Yeah. You know what we do? For now tutachukua break kidogo tu. Ndio kwanza nataka umeze hii forodhani kula ambayo tumepoa na Silver Palm. Hata mimi nitameza yangu tukienda break. And then tukirudi nataka tuonge maisha ya you moving from Nairobi to here, in Malindi specifically. Maisha yako ukiwa kwa army na maisha yako ukiwa Italy. Nice one. Nice one. Yes. So uko ready kunichapia hizo story? Niko tayari. Perfect. So we take a very short commercial break. When we come back, you heard it, Italy, move from Nairobi to Malindi, and what he's currently doing now, especially with the hippopotamus and the birds. Very true. Perfect. Don't go too far.
Welcome back to the program. This is still What's Your Story? My name is Catherine Mwangi. We're here at the Silver Palm Spa and Resort in Kilifi County, having an incredible, unbelievable conversation with Dominic Kenei, aka Gedang. Yes. Gedang. Gedang. Yes. I know people are wondering now, hiyo jina imetoka wapi sahi, but tutaenda hapo. Nataka kwanza uniambie now your experience. So ulifika mahali ukasema unataka kwenda Italy. Yes. How did that opportunity come? Okay. Hii ni story pia ndogo. Okay. I was driving the car. Nikaona mrembo wamecross. No, kwanza sikuona mrembo. Niliona watu watatu wamecross barabara pa. Alafu kuna a white lady anawafukuza nyuma. Sasa nika break because it was something was wrong. Yeah. Kumbe wale vijana watatu wamemnyang'anya pochi ule mama mzungu. Okay. Na wanakimbia wakiingia shell. Okay. Nikashuka kwa gari. I started chasing those guys with the lady behind. Yeah. Wale jamaa kuangalia nyuma kwa na mimi na wafuata na ule mama yuko katikati, they dropped the back. Walijua ndio hii moto. Sasa moto imekuja. Alafu unajua pia sisi fortunately I'm a Calais. Unaona sasa. Yeah, the Calais skills on me. Nikaanza mbio. Wale wakaachilia brake because walikuwa wanaona karibia. When I met the lady ananiambia, "Oh, what happened is my car is right there. I asked this gentleman to help me because he's got a puncture. Wanisaidie ku change tire." Yeah. Wale wakasema watamsaidia, lakini in the course of that wakamnyang'anya ile bag, wakatoroka, wakaacha ile gari kila kitu pale. Yeah. So I went back there. I changed her tire. I escorted her to the petrol station. Made sure she repaired the other one. And as she was going home, she wanted to pay me. Nikamwambia hakuna haja. She was like, no. We must meet the following day, at least for a coffee or something. Yeah. So I was like, okay, we made a date that we would see each other in a restaurant just for that coffee. And as we were talking the following day, akaniambia, the day you feel like traveling abroad to look for work, especially in Italy, pay me a visit. I will host you and I will assist you. This is the words that she told me. I did not take it seriously then. But after 2 years of being in Malindi, I decided to go and seek greener pastures. Okay. So I contacted the lady, I saved a little money, and she was like, I will give you the visa, I give you the invitation letter, nini. I will host you. So she sent the invitation letter. She sent plus the ticket. What? Yeah, I wanted to pay for my ticket. She was like, no, the thank you. Remember, I wanted to thank you. This is my thank you. I'll pay for you a ticket. Eish. Yeah? That was a good one. Eish. Mbona mimi sipatanangi na watu kama hao? Ni mpaka usaidie. Mimi nasaidiananga sana. Mbona mimi sipatangi mtu akuniambia niende Switzerland ama Amerika? Wewe mwenyewe tayari unakaa kama uko Switzerland hapa Kenya. Unaelewa? So mimi waliniona ni kama vile nimemsaidia, akaona huyu ni Mwafrika, wacha tumsaidie atoke nje. So when I went to Italy to live with this lady called Laura, she actually gave me the key. I say the key to Rome. Because when I reached there, she was like, okay, I will introduce you, because she knew what kind of job. I was a technician, telephone engineer. Yes. So there were jobs like that out there. Yeah. And she knew a few people. So she introduced me to a few people, and the same guys were like, okay, this guy is good technically, but language-wise, she doesn't speak at Patani because I never spoke Italian. So they asked me to go back to school to learn Italian so that I could work with them. Yes. I tried the school life. It wasn't working for me. Yeah. But somebody else advised me to watch television and watch especially the news, the Italian news. Then I could get the correct Italian. So I kept on watching news and reading magazines. Yeah. And I learned Italian that way. What? Yes. In 1 year I was speaking Italian. Sasa hata unaweza ongea tu? Fluently. Fluently. And after that, I got a job.
Yes. So you were meant to be there for 2 months. Yes. So say umekaa 1 year. Imekaa 1 year. Eh. Mama ananiambia go back because she alinituma nirudi Eh. because after some months, Yeah. after Visa. 6 months, yes, visa mpaka expire, she sent me back with a return ticket. Again. This was the second one. I was thanking my God because I think my stars were Yeah. yeah, they were working. So I went back the second time, and this time round, she told me, listen, I would have got problems there because of documentation. Yes. And she advised me and asked me, listen, do you love me in a way, in one way or another? Do you feel that I'm attractive? I was like, yeah, I think so. Yeah, because it's true, she was beautiful. Yes. But, yeah, but I had not gone in that direction. Yeah. She was like, okay, I can help you. We can marry. Yeah? And once you're married here, I was going to get legal documents to work. I was like, okay. Allah. That's a plan. Allah. Si ndio? Sasa nikapata bibi. Yes, nikapata bibi mzungu. Kaniambia karibu nyumbani. Tukaanza arrangements za wedding. Dominic, uko serious? Yes. I'm married to an Italian lady up to today. I'm not officially divorced. The company that employed me there was called Easycom. Okay, good job, everything, but they were taking 2/3 of my salary. Why? Yeah, because it was a company called Manpower. They were giving jobs to these guys, temporary jobs, maybe 1 year, 1.5 years, 6 months. But if they are introducing you, they take 2/3 of your salary. Wow. When I saw my contract between the two companies, I felt so bad. Kama walikuwa nani exploit. So I asked people, wakaniambia, why don't you start your own thing? And once you have your own thing, they will pay you more. Yeah. I was like, okay, that's a good idea. I started, I put up a flyer. Kazi ya mkono nilikuwa najua. Mambo ya kupiga rangi, mambo ya kutengeneza floor, nini. I used to know how to do because I went to a technical school in Kenya. That period was when I was waiting because when I was also timing to get citizenship there. So that I could be, do you say freer? Yes. Or more free? Yes. Yes, I could work better or travel better because if you have a passport from Europe, you can travel anywhere you want. So the Italian passport was good to go then. Sasa basi. I did my 6 years, wakati wa kupewa passport imefika. Yeah? Nikafika kwa ofisi wakaniambia, well done, you're very good, record yako ni mzuri, now unafaa kufanya nini? Kupewa. So these are the conditions. Your country does not permit you to have dual citizenship then. Yes. Yes. So either you have to be an Italian or a Kenyan. Haya sasa. Mimi nikasema sasa nitarudi nyumbani kama mgeni. Na huku, okay, I will be traveling free. I decided, fanya hivi. I'm going back home. Yes, because I would not agree to be an Italian and come back home as a tourist. As a tourist. Kwa sababu tayari $50 umelipa, ikifika time unafukuzwa kwenye nyumbani, unaambiwa ondoka. Yeah, visa ime-expire. Visa ime-expire, niko nyumbani. Nikasema haiwezekani. Nikaja nyumbani, and from when I came back home, I never went back to Italy. Ati? Yes. Na ulirudi when? Nilirudi 2002. Kurudi Kenya, I was shocked. Why? Mimi nilikuja, the first thing I did not come to Nairobi or nini, nilienda Ushago. Okay. To my grandmother, because huko ndio kuna blessing. Na she was the only one still among my great grandparents walikuwa wamebaki na wanaweza nibariki. Yeah. Kafika kule, received all very warmly. Yeah. But now, from my grandmother, I had everything, but now I had to go out to my friends. So I said, yuko wapi Martin? Alikufa. Ati? Na James, huyo alikufa zamani. Na huyo mwingine, kuisha kabisa. Nikasema sasa, what's happening? It was the period when AIDS was not known and was in and was thriving.
And all my neighbors, walienda, walisafishwa, the youth that were my people, walienda. Sasa kufika hapa, hiyo ni shock number one. Yeah. Sema sasa, nimerudi wapi? Poverty, watu wangu walikuwa nakaa mbaya kweli. Nikasema sasa, the country that I left was not, after 6 years. Watu wamerudi chini badala kwenda juu. I decided to come to Malindi. Why did you choose Malindi? Malindi, I chose it, or rather, Malindi chose me. Okay. So kama hapa ndio uta-settle, you start a new life? Yes. And the new life I started with the people from here, I think also changed me. Yes, coming from a big city to a small city, I felt like I was going to a village. And since kidogo, I'm a cultural guy, through my grandmother, culture is something that is diminishing, if you get my drift. Here in the coast, if you look at the Giriamas, they are the, I think, United Nations have turned them one of the most cultural tribe that is remaining in Kenya, like Turkana, the Giriamas and the Maasai. Okay. They're the ones who still have their traditions. Yeah. And when I was in Europe, I learned something, that most of our culture, or most of their culture, are stored in archives. They have archives. You can go and say, mimi nataka kujua where the people from so and so came from. You go, you can find CDs, you can videos, you can read. They are put in archives, stored very well. But here, we don't have archives. Our archives are there, but they are mostly in the people who are aged or older people. Yes, the ones who are dying. Yes. Yeah. And they're dying. They're dying with our history. Yes. They're not just dying, they're dying with our history. Yes. That's our archive going. So one of the projects I started when I came down was called the ABC. And that was the African Banks on Culture. Yeah, I tried to inform the people that find a way to store this information. Kutumia video, kutumia sound record, whatever way, lakini tujaribu kustore. Yes. This one. Start with a pilot project maybe in Kisumu, the Luos. Just for example, it is stored custodian Luo. You come to the Kambas, the same, how we used to marry, the tools we used to use. So we find a questionnaire that will function all over Kenya. And store this information for the next generation. Yes. Yeah. Wow. How is that project now? It failed because one thing that failed was I'm from outside, I'm from upcountry, trying to get information from a local person. The local person doesn't trust me to give that kind of information. There's some secrets of cultures that are there, and people will die with those secrets. And they cannot trust somebody like me from outside. So my idea was to find somebody who is local, who can be entrusted and can become the custodian. Yeah. And they can use banks or other issues just to store this information. Yeah. Without having somebody else, an outsider like me, being there. Yes. So that's how it failed. And the second one was because the older people will not talk to you freely. Ni watu wamezeeka. And I thought that it was better to pay them for this information. And they will give it even better because they know there are a few days to go. Yeah. And in this case, why not give them something for what they're giving us? Yeah. So sources was a problem. But if you can find sources to find and pay these people to give us information, I don't think it is wrong. Yeah. Because then even you're paying for their time or buying them food. Yes, kila kitu. It's Now I want a pension. There is no pension plan for the older people. That's like those true. ones. That's So kitu kama hii inawasaidia. It's true. Wow. Okay. And then tell me about the MVP. MVP is a project I started in my village. Just the same time I was doing the ABC, but his MVP means Mtangani Village Project. It's a village in Kilifi County in Malindi. And you're a chairman. And I was a chairman. I'm retiring. Okay. Yes, I have to hand over. Yes. So yes, I'm retiring. So when I started MVP, it was because of the poverty that I told you that I saw. And I met a Senegalese in Rome who was working with the UN.
And we were also discussing projects in Africa. And one problem was that there was nobody to implement projects in Africa. Even if the UN wants to help you, there were no serious people who could stay in the ground. So I was like, okay, it's an idea. Why don't we start something in the ground? So when I started MVP, our theme was man versus poverty. Kulikuwa na umaskini. Na tutatokaje kwa umaskini? Yeah. And hatutaki kila saa kuomba watu. Yeah. What do we do? Getting a bank loan already inakushika shingo, sio? So I decided with my buddies to find people who can donate the first initial capital for the women. Yeah. So I took through 300 women. Yes, 300 women. Passport size photo. Right. Small story. Married. How many children? What type of business they want to do? How much they need? Because everybody akona talanta yake. So when I got that small story, ikawa I had my, okay, that's the story. Because my ex wangu wanne that I met. Yes, that's the story. I had an ex from Italy, an ex from England, an ex from Germany. Are we together? Yes, and an ex from Holland. Yeah, those are 4 countries. And I talked to all of them and told them, listen, these are 300 women who need help. If they could find a way to raise funds for these women, depending on the name or whatever, I would be grateful. And I made sure they all knew each other because I made sure they all knew each other and they were talking. And believe it or not, after 1 year, pesa yote ilipatikana, they came down with the money, wakanipatia hiyo pesa ilikuwa ni nyingi wewe. I started thinking, sasa. So your exes all met? Yes. And they all met. And they all helped these 300 women achieve their dreams. So pesa ilikuja, we distributed money to all these women in one night. And the following day, I was already in problems. How? 2 gentlemen followed me and told me, listen, Kenei, you've come with the project here. Ilikuja ni ya kusaidia ama ni ya kuharibu? I was like, kwani kuna shida gani? Anambia, sasa mimi na mwenzangu tumelipwa mahari. Because they had married with a kind of dowry. Ile dowry walirudishiwa na wale akina mama. Divorce, wachane. Because now they're independent. Wamepata pesa. Wamekuwa independent sasa. Sasa, I was like, okay, now, gentlemen, how can I help you? Sasa, umeharibu family yetu. Utafanya nini? Wewe umeleta mradi na imetuharibia family. Mimi nimefukuzwa na bibi yangu. I was like, okay, sasa tufanye hivi. Nikaambia wale wazee kila mtu aende akachukue bibi yake. Na vile mnakuja waje na kila kitu wamenunua. Na ile pesa imebaki. When the gentlemen went to tell their wives, when they came back, I was expecting them to come back with trawlers. Walikuja wawili. So I asked them, okay, karibuni, mumekuja. Iko wapi ile pesa imebaki? Hakuna. Iko wapi ile vyombo mmenunua kwa sababu ya biashara pengine ni makani, nione kama ni shiti nini? Hakuna. Walifanya nini pesa? Sasa nauliza, mmekujaje? Akasema tumekuja tuongee. Was okay, tuongeeni. Sasa huyu mzee wangu alikuwa ananiletea shida, nimemwambia rudi kwao. Is it normal? Kawaida mwanaume ufukuza bibi akaenda kwao. Lakini sasa hii the man being, nikamwambia basi I don't think it's normal, lakini kama there were differences, they would have solved it in another way, not using project money to solve that kind of problem. So I made them understand that, and I told them I still wanted the money. What did they do with the money? They had bought their things. Of course, every woman had their own sindio. So one of them was like, Kenei, we just did not want our wazees there because some of them, watatunyang'anya ile yetu, nini. I was like, no, fanyeni hivi. You have only 2 conditions. Yeah. Condition 1, kila mtu arudi nyumbani na mtu wake na wasahau hii story, umeelewa? Na hiyo pesa ya mradi irudishwe kwa mradi because
mzee alikuwa amepewa 10,000 moja, mmoja alikuwa amepewa 12. Wamerudishwa pesa yao. So hiyo pesa ilikuwa ni ya mradi. I told them that was the only condition. Rudisha pesa, irudi kwa mradi na wapendani. Otherwise, warudishe kila kitu na ni watoe kwa mradi. They chose the latter. I forgot to tell you, kuna ile ya 4. Kuna ya 4. Hiyo kwanza ndio ilikuwa kali. Kifo. Si MVP imeshika. Fans zimeanza kuingia. Locals wakaanza. Wewe mtu wa nje, umekuja hapa umetawala hapa. Sasa they are seeing the money, they're not seeing me. Unaona, sasa ikawa ni huyu jamaa asongezwe kando. Watu wa control nini? MVP pesa. Yes. Sasa ikaanza kufanywa hivi. Mara siasa, mara politicians, serious politicians came in and were like, huyu akitaka kura anaweza pata huyu. Sasa akatwa miguu mapema. Umeelewa? Na hiyo kukatwa miguu mapema sikuelewa ni nini. One day I'm on a motorbike after an outing kidogo tumeenda kunywa na I used to drink then. Tumekonja mnazi na marafiki zangu. Kurudi nyumbani nikasikia tumbo imechafuka. Sasa nikasikia na nini? I'm feeling funny but I was not sick. Na nimekunywa vizuri na what is this? Nikasikia nachafuka roho. Kasema what's happening? Ikatoka. Red. Kasema what is this? Started vomiting the second time. Worse. Damu sasa. Kasema ni nini hii? Pieces za nyama zinatoka namna hii. Nikasema what? Kulikuwa na bajaji au jamaa pikipiki, nikadandia tayari nikapeleka hospitalini. We had thank the doctor also. Very young doctor. Kaniangalia kaniambia kijana umepewa sumu. Ati? Yes. Umepewa sumu na lose damu. So you need 3 pints. 3? Yes, si moja. Ni kama umegongwa na lori. I need 3 pints of damu. That's a lot. Nikasema nini? Mimi sasa hiyo macho ni white. Unaenda? Yes, rafiki yangu yuko pale. Kaniambia sasa, can we donate? They were asking the doctor if they can donate. Akamwambia if you can, lakini sasa tunataka zile analyziwa. Tujue ni type gani kama iko sawa. I'm positive, I'm a universal donor. Jamaa akakimbia General Hospital kwenda kutafuta damu akakosa. There was no blood in Malindi then. Na pint moja then was costing 5K. Pesa ilikuwako lakini damu hakuna. Haya, sasa rafiki yangu akaanza kuzunguka hospitali akitafuta damu. Mpaka leo namuita the blood thief. Ushasikia blood thief? Jamaa alienda akaiba damu pint 3. Akaniletea mimi nipone. Aliiba damu wapi? Hospitalini. There was a small clinical hospital pale walikuwa na damu. Aliiba pint 3. Mbona aliiba na hakupewa? Because alijaribu kuwapatia pesa wale wakakataa. Hawataki pesa? Hawataki pesa. Hai? Na rafiki yake anakufa kule. Yeye sijui aliwazibaisha vipi mpaka akachukua hizo pint 3. Akaja nazo Tofik Hospital na nikapona. Ati? Yes. Which means ungeenda? Mimi nilikuwa nimeenda zamani na nakwambia, na hiyo kwenda kwa sababu ya hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya pesa. Watu wameona pesa mradi na huyu jamaa anatoka nje sasa ni atolewe. What they take over. Watu wa take over. My goodness. Sasa hiyo pia hiyo nimepitia. Gedeng. Imagine. Na sasa niko hapa kusema ya kwamba nilipitia hiyo na nimesave poisoning. Na poisoning huwa Huwa. Wewe kazi yako ni important. Mimi husema I came here for a reason. Now everybody has a journey. Na hii journey yangu bado haijaisha. Ule mtu alinituma hapa anajua bado niko na kazi ya kufanya. Na mpaka nimalize hiyo kazi ndio niondoke. It is so I'm here to stay. Unaelewa? You're here to stay. Yes. Wapendwa spend. Wapendwa sipend. Oh my goodness. Na sasa bado pia unafanya kazi ya conservation. Yes. Tell us about it. This is a new one. Okay. Very nice one. Okay, I've always loved animals as a kid, but I had no opportunity to have pets when I was a kid.
because my mom had hay fever, which means you cannot have a pet in the house. Yeah. Umeelewa, you cannot keep a dog or a cat. Kabisa. So I used to love my neighbor's animals. Lakini nikienda ushago ziko. Lakini in the city. Hakuna. So when I came to Malindi, because of the tourism sector, we started going for safaris, selling safaris. Unaenda na wazungu sabo ukiangalia wanyama nini. I started falling in love with the wildlife. In my area, where I come from in Malindi, we're in a ward called Sabaki. We are just where the river, at the river ends. It's a very unique spot. In Africa, there are only 2 estuaries. An estuary is where it's only a mouth that leads to the sea. Apart the delta is iko na mkono nyingi sana za ku. So where we are is a very unique spot where food deposits in the land in one area. Kama ni ile delta inachanganya inaenda lakini pale chakula na settle pale. So bird species nyingi sana. Prawns. My favorite seafood. Yes, sasa prawns ndio ina-attract nini? Zile birds zingine, si ndio? Yes. Alafu niko na family ya hippopotamus pale ya 150 to 200 hippos that have settled in that area. Na ishapata adaptation ya salt water na fresh water. So it's a very unique ecosystem in that area. Akina sasa time imesha tujiongea zako za jeshi. Jeshi ilikuwa miaka gani? Sasa jeshi mimi ningia 89-90 and I can say that I'm one of the most expensively trained military personnel in Kenya. Mimi ni tank crewman. Kazi ya tank? Dereva wa kifaru. After training that, there's a special unit in the military inaitwa Reki Battalion. Wewe ni boy wa Reki? Yes, me am a Reki guy. Kwa hivyo hapa noma ikitokea si tuko tu sawa? Mimi ndio number 1 kwako na kusave mara moja. Kazi yangu hiyo. Gedeng? Yes, I'm a marksman. And now I can say underdeveloped now or underused. Because I'm one of the best shooters in Kenya. Mimi mwenyewe nafikiri range nilifanya 1990 zamani, hiyo ilikuwa na sina practice tena. Na nilitrainiwa vizuri na ni marksman wa Kenya. So naambia wale wako nje huko, watu kama sisi tumekaa hapa, kama kuna shida tunaitwa. Is it? Yes. I'm an extra. Kama kuna shida huko, watuite, tuende tufanye kazi. Wow. Umeelewa? Kwa hivyo ukifanya tu hivi ukiamini ile bad hiyo bad haiko. Mimi niko sawa. Tena walinitrain vizuri. Maisha yako ni colorful. Very colorful living yani. Thank you. But I wanted to say something. Yes, please. It's a very sensitive issue. But it's worth talking about. Unajua sisi exes. I call myself an ex-army. But my exes wengi, they feel left out of the security issue when they leave their jobs. Na serikali. Kwa sababu umeretire, umeserve country, wengine wako na pension, wako nyumbani, lakini wewe umezoea ile kazi. Sasa mimi ningeona kama ningependelea kwamba program za after that ziwe. Karibu Malindi, mnyi mnaita Malindi. Mnaita Malindi. Unaelewa? Mali ndi, yani mali imejaa. A lot. So yes, a lot of property. So Malindi. Karibu ni Malindi. So nikiamua kurelocate from Nairobi, wewe ndio mtu nafanya ongea naye? Actually, mimi ndio point of reference. Yes. I will show you where to go because I know what you do. Naweza kuprofile nikakupeleka ABCD. Na mimi naona hutakaa hapa sana, utaenda majuu kwa sababu vile huko waenda wachukuliwa tayari na umekambel mwingine huyu. Nani wacha nimalize show. Kile utafanya, wewe nimalizie show na Kiitalian. Uambie tu watu asante wametuwatch. Hii kipindi pita kwa YouTube. You know, wakitaka ku get in touch na wewe waambie, wata get in touch na wewe aje. Alafu wa bless hiyo kamera. Signori e signori,
oggi eravamo qui sul nostro TV con grande Caterina qua, lei è una protagonista importante, abbiamo parlato su tante cose, veramente sono in gratitudine che oggi ho parlato su mia storia che non è normale, che non parlo veramente davanti al TV. Dico a tutti quelli che vedono, che guardano questo programma, che grazie del cuore, grazie dalla parte di Caterina, grazie dalla parte della crew che è vicino a noi, che hanno fatto un bel lavoro. L'unica cosa che ti dico è siete benvenuti qui a Kilifi County, dove siamo, venite a trovarci, veramente è una bella donna che è vicino a noi. In questo programma dico grazie a tutti. Asante sana. Oh God, dear. What have you said? All that you told me to do, me and I can translate it directly. That's what I did. Translate it directly? I did that. Exactly I that. especially talked about you. I was in this program with a beautiful lady called Caterina. Yes. I even said seeing you using your hands, the way Italians do. Yes, You know, they speak normally with the hands. use their hands. Even this means what do you want. Wow, thank you so much. Thank you. Thank you. This was great. Let's cheer to long life again. Cheers to long life. And to new beginnings. Asante sana. Asante. Asante.